بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں R.Q کریشنز اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ راؤ قیوم سعید۔ ناظرین، صدر مملکت کی طرف سے آرٹیکل 63A کی تشریح کے لیے بھیجا گیا ریفرنس سپریم کورٹ آف پاکستان کا آج تاریخی فیصلہ آ گیا۔ وہ فیصلہ ہے کیا، آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ ان دا سپریم کورٹ آف پاکستان اوریجنل ایڈوائزری جورسڈکشن پریزیڈنٹ مسٹر جسٹس عمر عطا bandial چیف جسٹس آف پاکستان، مسٹر جسٹس اعجاز الاحسن، مسٹر جسٹس مظہر عالم خان میاں خیل، مسٹر جسٹس منیب اختر، مسٹر جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب شامل ہیں اس فیصلے کے اندر۔ کانسٹیٹیوشن پٹیشن نمبر 2 آف 2022 restraining political parties from holding public meetings in Islamabad before voting on no confidence motion. Reference number 1 of 2022, reference by the President of Islamic Republic of Pakistan under Article 186 of the Constitution, seeking interpretation of Article 63A of the Constitution. Constitution petition number 9 of 2022, imposing lifetime ban from contesting elections on defection from political parties. Supreme Court Bar Association of Pakistan through its President, Supreme Court Building, Islamabad. Pakistan Tehreek Insaf through its Chairman Imran Khan petitioner versus یعنی جن کے اگینسٹ یہ پٹیشن دائر کی گئی تھی، جو فریق بنائے گئے تھے ان میں تھے فیڈریشن آف پاکستان تھرو منسٹر آف انٹیریئر اسلام آباد اینڈ ادرس، دا الیکشن کمیشن آف پاکستان اسلام آباد اینڈ ادرس، یہ تھے رسپونڈنٹس۔ فار فیڈریشن مسٹر اوستر اوصاف علی اے جی پی، مسٹر خالد جاوید خان اے جی پی فارمر، چودھری عامر رحمان ایڈیشنل اے جی، مسٹر سہیل محمود ایڈیشنل اے جی پی، سید نیاب حسن گردیزی ڈی اے جی، assisted by Mr. منور دوگل اے ایس سی، بیرسٹر اسد عمر خان، بیرسٹر محمد اسامہ رؤف، مسٹر محمد عثمان پراچا ایڈوکیٹ، مسٹر محمد ابراہیم خان ایڈوکیٹ۔ فار پی ٹی آئی مسٹر علی ظفر اے ایس سی، ڈاکٹر بابر اوان اے ایس سی۔ فار ایس سی بی اے مسٹر منصور عثمان اے ایس سی، assisted by Mr. Asfandiyar Khan Advocate, Mr. Ehsan Bhoon President SCBAP, Mr. Wasim Mumtaz Malik SEC SCBAP, Mr. Anis Muhammad Shehzad AOR. For PPPP Mr. Farooq H. Naik SR ASC, Mia Raza Rubbani SR ASC, assisted by Mr. Zishan Abdullah Advocate. فار جے یو آئی پی مسٹر کامران مرتضیٰ ایس آر اے ایس سی، قاری عبدالرشید اے ایس سی۔ فار پی ایم ایل این مسٹر مخدوم علی خان ایس آر اے ایس سی، اے/ڈبلیو سعد محمد ہاشمی ایڈوکیٹ، مسٹر سرمد ہانی ایڈوکیٹ، مسٹر عمار چیمہ ایڈوکیٹ، مسٹر یاور مختار ایڈوکیٹ۔ فار بی این پی ایم مسٹر مصطفیٰ رمدے اے ایس سی، مسٹر رشید حفیظ اے ایس سی، اسسٹڈ بائی مسٹر احمد جنید ایڈوکیٹ، مسٹر اکبر خان ایڈوکیٹ، بیرسٹر ماریہ حق ایڈوکیٹ، مس زوئے خان ایڈوکیٹ۔ فار این اے مسٹر عبد اللطیف یوسف زئی اے ایس سی، مسٹر طاہر حسین ایس ای سی این اے، مسٹر محمد مشتاق ایڈیشنل ایس ای سی سیکٹری۔ فار پی ایم ایل کیو مسٹر اظہر صدیقی اے ایس سی۔ فار بی اے ایل مسٹر محمد آصف ریکی اے جی، مسٹر محمد ایاز سواتی ایڈیشنل اے جی۔ فار آئی سی ٹی مسٹر نیاز اللہ خان نیازی اے جی آئی سی ٹی۔ فار کے پی مسٹر شمیل بٹ اے جی کے پی، مسٹر عاطف علی خان ایڈیشنل اے جی، میاں شفاقت جان ایڈیشنل اے جی۔ فار پنجاب مسٹر احمد اویس اے جی پنجاب، مسٹر قاسم علی چوہان ایڈیشنل اے جی پنجاب۔ فار سندھ مسٹر سلیمان طالب الدین اے جی سندھ، مسٹر فوزی ظفر ایڈیشنل اے جی، مسٹر
Hassan Irfan Khan ASC. Date of hearing 19, 21, 24, 25, 28 से 30 मार्च 2022 तक। फिर उसके बाद अगली हेयरिंग हुई जो वो 4 अप्रैल 2022 से 7 अप्रैल 2022 तक। फिर अगली हेयरिंग 18 अप्रैल 2022 से 22 अप्रैल 2022 तक। फिर नेक्स्ट हेयरिंग जो हुई थी वो 9 मई 2022 से 11 मई 2022 तक, और फिर 16 और 17 मई 2022। आर्डर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का है वो आपके साथ शेयर करता चलूँ। फॉर डिटेल्ड रीजंस टू बी रिकॉर्डेड लेटर एंड सब्जेक्ट टू व्हाट इज सेट आउट देयरइन बाय वे ऑफ एम्प्लीफिकेशन और अदरवाइज बाय मेजॉरिटी ऑफ 3-2 जस्टिस मज़हर आलम खान मियाँ खेल and Justice Jamal Khan Mandokhel dissenting, these matters are disposed of together in the following terms. First point है, the first question referred by the President relates to the proper approach to be taken to the interpretation and application of Article 63A of the Constitution. In our view, this provision cannot be read and applied in isolation and in a manner as though it is aloof from or indifferent to whatever else is provided in the Constitution. Nor can Article 63A be understood and applied from the vantage point of the member who has earned opprobrium and faces legal censure as a defector by reason of his having acted or voted or abstained from voting in a manner contrary to what is required of him under Clause 1 thereof. Rather, in its true perspective, this article is an expression in the Constitution itself of certain aspects of the fundamental rights that inhere in political parties under Clause 2 of Article 17. The two provisions are intertwined. In its essence, Article 63A functions to protect and ensure the continued coherence of political parties in the legislative arena, where they are the primary actors in our system of parliamentary democracy, which is one of the silent features of the Constitution. Political parties are an integral aspect of the bedrock on which our democracy rests. Their destabilization tends to shake the bedrock, which can potentially put democracy itself in peril. Defections are one of the most pernicious ways in which political parties can be destabilized. Indeed, they can delegitimize parliamentary democracy itself, which is an even more deleterious effect. Defections rightly stand condemned as a cancer afflicting the body politic. They cannot be countenanced. Second point है, it follows that Article 63A must be interpreted in a purposive and robust manner, which accords with its spirit and intent. Ideally, the article should not need to be invoked at all. Its mere existence, a brooding presence, should be enough. Put differently, the true measure of its effectiveness is that no member of parliamentary party ever has to be declared a defector. Article 63A should therefore be given that interpretation and application as accords with and is aligned as closely as possible to the ideal situation. The pith and substance of Article 63A is to enforce the fundamental right of political parties under Article 17 that, in particular in the legislative arena, their cohesion be respected and protected from unconstitutional and unlawful assaults, encroachments and erosions. It must therefore be interpreted and applied in a broad manner, consistent with fundamental rights.
It also follows that if at all there is any conflict between the fundamental rights of the collectively, i.e. the political party, and an individual member, therefore it is the former that must prevail. The first question is answered accordingly. Third point, turning to the second question and keeping in mind the answer to the first, it is our view that the vote of any member, including a deemed member of a parliamentary party in a house, that is cast contrary to any direction issued by the latter in terms of para B of clause 1 of Article 63A, cannot be counted and must be disregarded, and this is so regardless of whether the party head subsequent to such vote proceeds to take or refrains from taking action that would result in a declaration of defection. The second question referred to this court stands answered in the foregoing terms. Fourth point है इस फैसले का, as regards the third question, it is our view that a declaration of defection in terms of Article 63A can be disqualification under Article 63 in terms of an appropriate law made by the Parliament under para P of clause 1 thereof. While it is for Parliament to enact such legislation, it must be said that it is high time that such a law is placed on the statute book. If such legislation is enacted, it should not amount to a mere slap on the wrist, but must be a robust and proportionate response to the evil that it is designed to thwart and eradicate. The question stands answered accordingly. Point 5. The fourth question referred to this court is stated in terms that are vague and too broad and general. It is therefore returned unanswered. Point 6. This short order disposes of pending matters under Article 186 as well as Article 184(3). What has been said herein above is to be read and understood as a simultaneous exercise of and thus relatable to both the jurisdictions that vest in this court. Under the said provisions, read also in the case of the latter with the jurisdiction conferred by the Article 187. I am not in agreement with the majority decision and have appended a separate note. I am also not in agreement with majority decision. I have annexed a separate note. ये दो जजेस मोजस जजेस साहिबान ने इख्तलाफी नोट लिखने का फ़ैसला किया है। वो कहते हैं कि हम इससे इख्तलाफ करते हैं। अनाउंस्ड इन कोर्ट ऑन 17/05/2022 यानी आज की डेट 17 मई 2022 ये अप्रूव्ड किया गया है रिपोर्टिंग के लिए। ऑर्डर में जो लिखा गया है, मज़हर आलम ख़ान मियाँ खेल एंड जमाल ख़ान मंदो खेल जस्टिस साहिबान, वी हैव हैड द प्रिविलेज ऑफ गोइंग थ्रू द शॉर्ट ऑर्डर ऑफ आवर लर्नड ब्रदर्स for the reason to be recorded later with great respect. We are not in agreement with the same Article 63A of the Constitution of Islamic Republic of the Pakistan. The Constitution is a complete code in itself, which provides a comprehensive procedure regarding defection of member of parliament and consequences thereof. ये दो मौजूद जजेस साहिबान हैं जिन्होंने इस फैसले से इख्तलाफ किया। In case the Election Commission of Pakistan confirms the declaration sent by a party head against a member, he or she shall cease to be a member of the House. As a result thereof, her seat shall become vacant. A right of appeal to this court has also been provided under sub-article 5 of Article 63A of the Constitution to either of the party aggrieved by the decision of the Election Commission. Any further interpretation of Article 63A of the Constitution in our view would amount to rewriting or reading into the Constitution and will also affect the other provisions of the Constitution.
which has not even been asked by the President through this reference. Therefore, it is not our mandate. We see no force in the question asked through this presidential reference, which are answered in the negative. However, if the Parliament deems fit or appropriate, may impose further bar or restrictions upon the defectors. Similarly, Constitution Petition number 2 and 9 of the 2022 are dismissed. یہ مظہر عالم خان میاں خیل صاحب جو کہ معزز جج صاحبان اور جمال خان مندو خیل صاحب جو کہ دونوں اس لارجر بینچ کا حصہ تھے، یہ ان کی ایک اوپینین ہے، ان کی رائے ہے، ان کا ایک آرڈر ہے۔ اب آرڈر آف دا بینچ ہے: دا پریزیڈینشیل ریفرنس نمبر 1 آف دا 2022 از آنسرڈ اینڈ دا کانسٹیٹیوشن پٹیشن نمبر 2 اینڈ 9 آف دا 2022 آر ڈسپوزڈ آف ان ٹرمز آف میجارٹی ویو۔ یہ باقی جو سارے بینچ کے ممبران ہیں سب کی طرف سے یہ لکھا گیا ہے۔ اپرووڈ فار رپورٹنگ۔ یہ تھی ناظرین آج کا سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ آرٹیکل 63A سے متعلق، جو کہ صدر مملکت جناب ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے اس کی تشریح کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کیا تھا۔ امید ہے آپ کو یہ رپورٹنگ ہماری پسند آئی ہوگی۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔